De redillas, ahora mismo, no perses alguien que tengan coch como est. La voz del oficial Travis boon cordo la gasolinera como una cachilla. Antes de que Monica Hayes pudiera reaccionar, el empujan la lanzó contra el costado de su sedán, sus leaves deslizandos por el concreto. El impacto la obligó a caer. Redillas golpeando fuerte. El era escapando por un segundo. Los teléfonos aparecieron. Las miradas se fijaron. Y en ese exacto momento, mientras la multitud se inclinaba más cerca y el oficial avanzaba con seguridad, Monica deslizó sus dedos en el bolsillo de su abrigo y presionó un disparador de emergencia oculto en su teléfono. Boone nunca lo notó. Estaba demasiado ocupado demostrando algo a personas que habían decidido creerlo. He visto esto antes, dijo en voz alta. Coch prestado, historia falsa. Y de repente yo soy el malo. Monica no dijo nada. Su respiración se calmó. Sus ojos permanecieron firmes. Esa calma hizo que Boone apretara la mandíbula. Porque el pánico lo entendía. El silencio lo incomodaba. Lo que no entendía era que la señal que ella acababa de enviar y se estaba moviendo más rápido que cualquier cosa en ese estacionamiento. Monica Hayes había pasado más de 2 décadas en inteligencia federal. Había aprendido hace tiempo a observar antes de reaccionar, a medir el peligro antes de hablar, a permanecer quieta cuando todo a su alrededor exige movimiento. Esa noche, se había detenido en una pequeña gasolinera a las afueras de Red Mesa, Arizona. Un lugar tranquilo. De esos donde los extraños destacan antes de hablar. Conduce sola hacia Phoenix. Su esposo la alcanzaría más tarde. Dentro de la tienda, el aire era frío y seco. Las luces fluorescentes zumbaban. Monica tomó una botella de agua, sirvió café y camino hacia la calle. La cajera, Denise Holloway, la observó detenidamente. Demasiado. Cuando Monica le entregó su identificación, Denise la sostuvo más tiempo del necesario. Girándola, estudiándola. Sus ojos se detuvieron en la marca federal. Algo cambió. Monica lo notó al instante. ¿Hay algún problema? Preguntó Monica. No, señora, respondió Denise rápidamente. Solo asegurándome de que todo esté bien. Pero su tono no coincidía con sus palabras. Y cuando Monica se alejó, escuchó el leve sonido de un teléfono levantándose detrás del mostrador. Afuera el aire se sentía más pesado. Un hombre apiado en una camioneta roja la observaba abiertamente. Mientras Monica comenzaba a cargar gasolina, su voz cruzó el estacionamiento. No parece que pertenezca a ese coche. Algunas cabezas se giraron. Algunas personas asintieron. Monica lo ignoró. Se concentró en la bomba, los números subiendo, el ritmo constante. Entonces llegaron las patrullas. Demasiado rápido. Demasiado preciso. Como si no hubieran sido llamadas, sino que estuvieran cerca, esperando, el oficial Travis Boone salió primero. Seguro. Convencido y decidido. A leyes del vehículo, dijo, Monica mantuvo las manos visibles. ¿Hay alguna razón para eso, oficial? Hemos recibido un report, respondió Boone. Vehículo sospechoso. Necesitamos verificar la propiedad. El registro está en la guantera, dijo Monica con calma. Puedo sacarlo. Boone dio un paso más cerca. Dije que se allege. No empieza a hacerse la lista. Detrás de él, un segundo oficial se acercó. Más joven, más calado, el oficial Eli Mercer. Sus ojos se movían entre Monica y Boone, la duda ya visible. Pero permaneció en silencio. Boone radio el coche, abrió la puerta y sacó los documentos. Registro, seguro, identificación, todo válido, todo limpio. Mercer se inclinó un poco más. Señor, esto parece real. Boone no se detuvo. Si pueden falsificar, dijo con brusquedad. Monica habló otra vez su voz firme. Son credentials federales legítimas. Puede verificarlas. Boone se giró hacia él lentamente. La multitud ahora estaba mirando. Teléfonos en alto. Esperando. Y en ese momento Boone tomó una decisión. No basada en evidencia. No basada en la ley, basada en orgullo.
Date la vuelta, dijo sacando las esposas, manos atrás, bajo que cargo, preguntó Mónica. Fraud, suplantación. Resistencia. No he resistido nada. Las esposas se cerraron, más fuerte de lo necesario. El metal se clavó en su piel, y la multitud no dijo nada. Boon vació su bolso sobre el capo. Cartera laves, bálsamo labial, teléfono. Volvió a vibrar, él lo tomó y lo apart. Pero Mónica ya había hecho lo necesario. La señal de emergencia había salido. Ubicación, hora, estado. To do registrado. A kilómetros de distancia dentro de una oficina segura en Washington, el mayor general Nathan Hayes miró su teléfono. La imagen era clara. Su esposa, esposada, junto a una patrulla. Su expresión no se quebró. Se volvió más dura. Se hicieron llamadas. Se abrieron canals. Y en minutos algo empezó a cambiar en Red Mesa. Boone empujó a Mónica dentro de la patrulla. La puerta se cerró confusa. Condujo rápido. Agresivo. Como si la velocidad pudiera justificar lo que había hecho. En el retrovisor la observó. Todavía crees que tienes el control? Dijo. Mónica sostuvo su mirada. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja, el río. Pero ya no sonaba tan seguro, entonces la radio crepito. Unidad 2, confirma estado de detenida Mónica Hayes. Verificación prioritaria. Boone tomó el micrófono. Situación bajo control, dijo. Possible caso de fraud. La radio respondió. Más firme esta vez. Unidad 2, confirm de inmediato. Canal federal activo. Boone dudó. Solo un segundo. Pero en lugar de detenerse, presionó más el acelerador. En la estación, todo se movió rápido. Demasiado rápido. Mónica fue registrada. Fotografiada. Hulas tomadas. Archivada. Como si el papel pudiera convertir una suposición en realidad, el oficial Mercer estaba cerca, observando, en silencio. Su rostro lo mostraba ahora. Sabía que algo estaba mal. Al otro lado de la ciudad, la jefa Elena Ruiz recibió la llamada, luego otra, y otra más. En minutos tuvo el nombre, la verificación, la verdad. Y condujo directo a la estación. Cuando entró, la tensión ya era visible. Boone estaba escribiendo. Rápido. Tratando de construir una historia antes de que llegara la real. ¿Dónde está Mónica Hayes? Exigió Ruiz. Cuando Mónica fue levada a fuera se mantuvo erguida, compuesta, inquebrantable, incluso con las marcas en sus muñecas. Quiero disculparme, dijo Ruiz con cuidado. Esto per ser un malentendido, Mónica la miró. Un malentendido no pone esposas, dijo. El silencio se extendió por la sala. Entonces una voz salió por el altavoz. Calma, controlada, inconfundible. Habla el mayor general Nathan Hayes, dijo la voz. Mi esposa no será liberada en silencio para que esto se entienda. Nadie se movió. Preserven to do, continuó. Grabations, informes, registros de comunicación. El rostro de Boone perdió el color, dio un paso adelante. Jefa el vehiculo coincidia, Mónica se giró hacia él. Mis documentos eran válidos, dijo. Mi comportamiento fue tranquilo, diga que justificó sus acciones. Boone abrió la boca, no salió nada. Afuera las cámaras ya se habían reunido. Adentro la historia ya había cambiado. Mónica recogió sus cosas lentamente. Teléfono, cartera, laves, se volvió a colocar el anillo en el dedo. Luego miró a Ruiz. Esto no es saber mí, dijo. Es saber lo que pasa cuando alguien decide que no perteneces. Nadie discutió, porque todos entendieron. Cuando Mónica salió por las puertas principales, las luces iluminaron su rostro. Brillantes, implacables, pero no apartó la mirada. No se apresuró. Avanzó con la misma calma que había mantenido desde el principio. Detrás de ella, dentro de esa estación, todo comenzaba a desmoronarse. Porque si esa señal no se hubiera enviado, si esas llamadas no se hubieran hecho, esto habría sido escrito de otra manera. Solo otro informe. Solo otra acusación. Solo otra historia que nadie cuestiona. Pero esta vez, eligieron a la persona equivocada.
Y esta vez la verdad ligo primero.